Το Open Discovery Space είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εκπαιδευτική κοινωνικής δικτύωσης. Προωθεί την, θα λέγαμε, την καινοτομία που προέρχεται από τη βάση, την καινοτομία που γεννιέται στις σχολικές μονάδες από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στην πραγματικότητα αλλάζει το σχολείο από μέσα προς τα έξω. You have to come to the teacher because the teacher are the persons who are really completing the issue in the classroom. The teacher really needs training because a teacher is in office for 30-35 years, and within 30-35 years for example in biology, everything change, also in physics, also in chemistry. And that's the reason why we really focus on teacher. I think we can go in to a classroom and to a teacher and say, we've got all this stuff that works. We can change your students. We're going to make that. We can guarantee that most of them will like science more than they did before. That's well known. We know how to make kids interested in science. We can help the teacher see how to use it in their curriculum. You know, the standards are very complicated. And how can I teach astronomy when it's not in the curriculum? Well, we know how to do that. And you know, how can I feel confident about teaching this new subject? Well, we can help you with that. Over a number of years, we have focused significantly on teachers. We've recognized that teachers actually hold the future of science in their hands. Without teachers, there will be no science and engineering. And one of the important messages that we try to pass is that they are our colleagues and our partners. We're looking to empower, to facilitate people. What we don't do is we don't try to teach teachers how to teach. Teachers are the experts. They are confronted with the young people on a daily basis. We say that they are a wonderful multiplicative factor. If we talk to a single teacher, I used to think that maybe we reached 100 young people per year. I've had to revise that number because I now know that our African teachers, their class size can be between 50 and 100 students, and they may have 3 classes, so they may be talking to 300, 400 young people per year. So teachers have this label, which is a fantastic label. I am a multiplicative factor. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις που αφορούν κυρίως στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και μάλιστα, όπως λέμε, στην κατάρτιση που λαμβάνει η χώρα μετά από την αρχική τους εκπαίδευση, από τη στιγμή που βρίσκονται στα σχολεία. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, καλοκαιρινά σχολεία, σαν αυτό που πραγματοποιείται εδώ, επισκέψεις σε μουσεία, καταρτήσεις σε μουσεία και σε επιστημονικά κέντρα όπως το CERN, αλλά και επίδειξη καλών πρακτικών, δηλαδή σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη με καλές πρακτικές, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως σε ολόκληρο τον κόσμο. We try to build together a vision how the things could develop in the next 5 to 10 years in terms of fundings, in terms of supporting teachers in Europe, and in terms of increasing or bringing back the popularity of science into schools. The effort I think the European Union has put into coordinated education and resource sharing, I think we're getting a lot closer. We can really deliver to teachers. We can say, here's software that works, here's curriculum activities that work, here's ways to get your students both excited and make them smarter and more capable, and to help build citizens of the future. So another big message we also give to students through their teachers is that you don't need to be Peter Higgs or Stephen Hawking to make an interesting, exciting and useful career in science, engineering and technology. And there the emphasis also is on being useful.
There are many, many possibilities. Individuals, 15 people each looking at images, can together have the exact same accuracy as a group of professionals studying these images together. This means that the contributions of classroom students can be used by scientists to create catalogs of the moon. Together, we're asking children and their teachers to help us define the places that someday maybe scientists will walk on the moon, to find those safe places for spacecraft to land and the scientifically interesting places to dig in a shovel and take a sample to find out what is that soil we see in the images. Τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, έχει καταγραφεί, είναι δεδομένο ότι οι μαθητές αρχίζουν και αποστρέφονται τις φυσικές επιστήμες. Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, είναι πραγματικά απαράδοξο. Οι φυσικές επιστήμες είναι τριγύρω μας, είναι η ζωή μας η καθημερινή. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την αποστροφή αυτών των μαθητών προφανώς φέρνουμε οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και ταυτόχρονα βέβαια και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Φανταστείτε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο κάθε μαθητής θα προσπαθεί να ανακαλύψει για τον εαυτό του τα πράγματα, θα διερευνεί, δεν θα λύνει προβλήματα που του θέτουν οι άλλοι, αλλά θα λύνει προβλήματα που έχει θέσει ο ίδιος στον εαυτό του. Αυτό το σχολείο του μέλλοντος, αν μπορεί να το πει κάποιος, έτσι, το σχολείο που θα θέλαμε πολύ, είναι το σχολείο της διερευνητικής μάθησης. Our main hope is to build a strong community of teachers that will help each other embark on this journey of teaching in a whole new and meaningful way. We also try to build bridges because you have some schools where they have internet, iPads, everything available to the kids, but they need to learn how to inspire the kids. You have other nations where the kids are already very inspired, but they don't have electricity. So we need to build bridges and bring everyone at the same platform. Το Open Discovery Space ολοκληρώνεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, το Σεπτέμβριο του 2015. Ήδη έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων, πώς όλη αυτή η περιουσία, η πνευματική περιουσία που δημιουργήθηκε, θα συνεχίσει να προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης, στους εκπαιδευτικούς της Ελλάδος. Ο τρόπος είναι η δημιουργία μιας ακαδημίας σχολικής καινοτομίας, μέσω της οποίας θα προσπαθήσουμε να παρουσιάζουμε τις καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Θα παρουσιάζουμε τους οδηγούς, θα τους προσφέρουμε σε κάθε εκπαιδευτικό, σε κάθε διευθυντή σχολικής μονάδας και θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και να χτίζουμε κοινότητες εκπαιδευτικών που, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές, θα διαχύσουν την καινοτομία σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης. I think I can say that our main goal is to make everyone aware that we are human beings in a very beautiful planet that has no privileged place except that it's where we live. So we try to teach kids that the most important thing is to be, not to have. And the meaning of what is it to be in a planet like this one is something that everyone should learn more in a more inspirational way, where teachers are helping each other in a planet that has no boundaries. This is what we're trying to build.